With the words said to the right. Like, look, there we are. Order. We are now meeting informally. As I informed the House earlier, given the exceptional and grave situation, I've agreed to a request from President Zelensky of the Ukraine to address members of this House about the situation in this country. That is why I have suspended the formal business of the House in order to hear the President's address. We have also been joined by the Ukraine ambassador. President Zelensky, we have watched the situation unfold in your country with increasing concern, but also with increasing admiration for the courage, the fortitude displayed by you and your fellow Ukrainians. Mr. President, you are welcome to address members of the House of Commons and the Lords. You now have the floor. President. Пане спікер, пане прем'єр-міністре, члени уряду, парламенту, лорди, леді та джентльмени. Я звертаюся до усіх людей Сполученого Королівства, до усіх людей Великої Британії, великого народу з великою історією. Я звертаюся до вас як громадянин, як президент, але теж великої країни. З великою мрією і великою боротьбою. Я хочу розказати вам про наші 13 днів. 13 днів війни, міцної війни, яку ми не розпочинали і не хотіли, але ведемо. Тому що не хочемо втратити те, що в нас є, те, що наше. Україну, так само, як ви не хотіли втратити свій острів, коли нацисти готувалися розпочати битву за вашу велику державу, битву за Британію. 13 днів нашого захисту. У перший день, о 4 ранку, на нас полетіли крилаті ракети. Так, що
Всі прокинулись. Ми, діти, всі ми, живі люди, вся Україна. І відтоді не спить. Ми всі стали до зброї, ставши великою армією. На другий день відбивалась від атак у повітрі, на суші, на морі. І наші героїчні прикордонники на острові Зміїний у Чорному морі розповіли всім про фінал війни. А саме, куди зрештою відправиться ворог. Коли російський корабль вимагав від наших хлопців скласти зброю, вони відповіли йому так міцно, як не можна казати в парламенті. І ми відчули силу, велику силу нашого народу, який до кінця гнатиме окупанта. На третій день російські війська, не ховаючись, били просто по людям, по житловим будинках, артилерією, авіабомбами. І це остаточно показало нам, показало світу, хто є хто великі люди, а хто просто звірі. На четвертий, коли полонених ми вже почали брати десятками, ми не втратили гідність і не знущались над ними. Ми стали гідність і не знущались над ними. Ми ставимось до них як до людей, бо ми лишились людьми на четвертий день цієї ганебної війни. На п'ятий день терор проти нас вже був відвертий. Проти міст, проти маленьких містечок, зруйновані райони, бомби, бомби знов, бомби на будинки, на школи, на лікарні. І це геноцид, який не зламав нас, мобілізував нас, кожного з нас, і кожного. І дав нам відчуття великої правди. На шостий день російські ракети упали на Бабин Яр. Це місце, де нацисти стратили 100 тисяч людей у роки Другої світової війни. Через 80 років по тому Росія вбила їх вдруге. На сьомий день ми зрозуміли, що вони руйнують навіть церкви бомбами, знов ракетами. Вони не знають святого і великого, як знаємо ми. На восьмий день світ побачив, що з російських танків стріляють по атомній електростанції, найбільшій в Європі. І світ почав розуміти, що це терор проти всіх. Це великий терор. На 9-й ми слухали зустріч країн НАТО. І без бажаного для нас результату, без мужності. Так, ми відчули це. Я не хочу нікого образити. Ми це відчули, що альянси не діють. Навіть небо закрити не можуть. І тому гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля. На 10-й день беззбройні українці в окупованих містах протестували повсюдно, масово, зупиняючи бронетехніку голіруч. Ми стали незламними. На 11-й день, коли бомбили вже житлові райони, коли від вибухів все руйнувалося, коли евакуювали дітей, пошкодженою онколікарні, дитячою онколікарні, ми усвідомили, українці стали героями. Сотні тисяч людей, цілі міста, діти, дорослі, всі. На 12-й, коли втрати російської армії вже перевищили 10 тисяч убитих, у цьому рахунку з'явився і генерал. І це дало нам впевненість, за усі злочини, за усі ганебні накази буде, все ж таки буде відповідальність Міжнародного суду або української зброї. На 13-й день у блокованому російськими військами Маріуполі померла дитина від зневоднення. Від зневоднення. Вони не пускають ні
харчові продукти, do не not воду не allow дають людям. any food, Просто any заблокували, water, і вони and people в start підвалах. panicking. Я думаю, всі чують. I Там у людей think немає води. everybody За 13 can днів hear that російського вторгнення було вбито 50 дітей. people do not have water over there. 50 Over 13 days великих of мучеників. this situation, Це страшно. over 50 Пустота. children Замість have been 50 killed. всесвітів, які могли би жити, These are the children that could have lived, а вони їх зібрали. but these Просто people забрали. have taken them away from us. Велика Британія. The United Kingdom, Україна не прагнула цього, Ukraine were not не looking шукала to have this величі, form. але стала великою The за ці Ukraine дні have not been looking to become цієї війни. big, but they have become big України, over яка the рятує людей days попри of this war. терор окупантів, яка We are захищає the свободу country that попри are saving удари people однієї з despite найбільших армій світу, яка обороняється попри having to небо. fight Все ще one of the biggest відкрите. country, one of the Це biggest armies ще in the world. для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. We have to fight Бути the helicopters, Чи не бути? rockets. Ви добре знаєте, це шекспірівське. The question питання. for us now is to be or not to 13 be. днів Oh no, тому this is це питання Shakespearean. ще могло прозвучати Question. про Україну. For Але 13 зараз days, this Чи question ні? Очевидно, що could have been бути. asked. But Очевидно, now I що can give you a бути definitive вільним answer. It's definitely іде, yes як не to тут be. нагадати вам слова, які And I would like Великобританія to вже remind чула, you the і words that які the United знову Kingdom have already heard, актуальні. which are important Ми again. не здамося We і will не not програємо. give up. And Ми we підемо will до not кінця, lose. ми будемо We боротися на will морях, Fight будемо till the битися в end повітрі, at sea. ми будемо захищати in the нашу air. землю, We will continue якою fighting не for була our ціна. land, whatever the Ми cost. будемо битися в лісах, We will полях, fight in the на forests, in the узбережжях, у містах і fields, селах, на вулицях. Ми on the будемо shores, битися на in the пагорбах. streets. Я хочу від себе додати, ми будемо битися I would всюди, like на to add териконах, на березі Кальміуса і Дніпра, that we і will ми не fight здамося on the Звичайно, banks of different вашою rivers like Dnieper, допомогою, and допомогою цивілізації, we are looking цивілізації великих for your країн, help, з підтримкою for the help of the вашою, за civilized яку ми вдячні countries. і на яку We are ми thankful for this дуже help, розраховуємо. and we І я окремо тобі вдячний, Борисе. мій and друже. I'm very grateful to you, Boris. Посилюйте санкції проти Please increase the держави-терориста. pressure of sanctions Визнайте її нарешті against this державою-терористом. country, Знайдіть and please спосіб зробити recognize this безпечним country as a наше terrorist українське state. небо. And Зробіть please те, що make sure ви that our можете, Ukrainian те, skies що are ви safe. повинні, Please до make sure чого зобов'язує that велич you do what needs to be вашої done держави і and вашого народу. what is stipulated by the Слава greatness of your country. Великій Україні, слава Великій Британії. Best of all Дякую. to Ukraine and to the United Kingdom. Thank you, Mr. President. On behalf of the House of Commons, I want to thank you for speaking to us and for giving us very clearly and powerful perspective of the tragic situation facing you and fellow Ukrainians. We have debated the situation in Ukraine numerous times in recent weeks, and I know that we will continue to do so, and that when we do so, your words will be resonating with us. I want to express the solidarity of the House of Commons with you, your compatriots, and we salute the courage of the people of Ukraine. Thank you, and our prayers are with you. Mr. Speaker. Just one minute. We will now resume with the formal sittings of the House. Order, order. I will take the points of order from the leaders of the main parties before we return to the opposition day. I call the Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker.
point of order, with your permission, Mr. Speaker. May I say, never before in all our centuries of our parliamentary democracy has the House listened to such an address. In a great European capital, now within range of Russian guns, President Volodymyr Zelensky is standing firm for democracy and for freedom. In his righteous defense, I believe he has moved the hearts of everybody in this House. At this moment, ordinary Ukrainians are defending their homes and their families against a brutal assault. And they are, by their actions, inspiring millions by their courage and their devotion. And I think today, one of the proudest boasts in the free world is Ya Ukrainets. I am a Ukrainian. So this is a moment for us to put our political differences aside, Mr. Speaker, and I know I speak for the whole House when I say that Britain and our allies are determined to press on with supplying our Ukrainian friends with the weapons they need to defend their homeland as they deserve. To press on with tightening the economic vice around Vladimir Putin, and we will stop importing Russian oil, Mr. Speaker. My right honourable friend, the Business Secretary, will update the House on that tomorrow. And we will employ every method that we can, diplomatic, humanitarian and economic, Mr. Speaker, until Vladimir Putin has failed in this disastrous venture and Ukraine is free once more. Our commitment and our support. Labour stands for the unity at home and abroad that will isolate the Putin regime. Labour stands for the toughest sanctions that will cripple the Russian state. Labour stands for providing Ukraine with the arms it needs to fight off their invaders. Labour stands with President Zelensky, with Ukraine, with democracy. Slava Ukraini. Thank you, Mr. Leader of the SNP, Ian Blackford. Thank you, Mr. Speaker. With your forbearance, if I can make a point of order. President Zelensky, we salute you. We stand with the people of Ukraine on the basis of the act of aggression, on the act of war of Putin. We must do all that we can to send support to Ukraine, to send the weapons that they need to defend themselves, to make sure that we sanction the regime in Moscow, that we deliver the clearest message to President Putin, that this will end in failure for him, that he will face justice at the International Court. We must stand in this House, throughout these islands, throughout the Western world, in defence of democracy, in defence of sovereignty. Peace, justice and the sovereignty of Ukraine must prevail. Let's make sure that we stand with our friends. We stand against those that have been bombed. We make sure that those that need our support, that need our sanctuary, will find a welcoming hand in these islands. Mr. President, we thank you. We salute you. Slavia Ukraine. Davey. Point of order, Mr. Speaker. Hearing the words of President Zelensky should embolden us all. They serve as a reminder of all that we stand for, of all which so many Ukrainians are so bravely fighting for, a bravery exemplified by President Zelensky himself. That we should never take for granted our values of democracy, of freedom, and of our security. And though we in this House may disagree on many things, we stand together for those values, and together we stand together with the Ukrainian people. Mr. Speaker, it is right that we strengthen our support for Ukraine with military aid, with toughest of sanctions. And it's in that support that we should also recognise the people of Ukraine and indeed President Zelensky.
I'm sure the whole House would agree that President Zelensky should be granted one of our nation's highest honours, an honorary knighthood. And I look forward to the day when we welcome back to this House President Zelensky in person. Sir Geoffrey Donaldson. Thank you, Mr. Speaker. On a point of order, we commend President Zelensky and the people of Ukraine, and we stand with them in this their time of strife. But our response will not be judged by the volume or strength of our applause for President Zelensky. It will be judged by the volume and strength of our response to his request for help, for practical military support, and for humanitarian assistance for the people of Ukraine. We pray for their success. We dare not let them down. Can I also like to thank the staff and the contractors for making this happen? And when you leave the chamber, can you please hand in your headsets on the way out? Where you got them from? I will now let the chamber clear. Thank you, everybody.